amazing viewers. Thank you so much for joining me on my program once again. I appreciate you wherever you are connecting from. If you have not subscribed to my channel, please kindly subscribe to my channel. Click the notification bell so that you'll be notified each time I upload a video. You will be among the first to receive it. Thank you so much and remember blessed. Whenever you look my video, whenever you watch my video, share the video to all platforms. Share it to family and friends. Share it in your WhatsApp group so that people can get information on what is happening in the contraption called Nigeria, mainly against the Biafrans, against the Duduas, against the indigenous people in the contraption called Nigeria. I try as much as possible to set the record straight. I don't preach hate speech. I don't speak against people. I set the record straight. The only important thing I do here is to make sure that the plight of the people remains on the front burner and the world will know the true story of what is going on in the contraption called Nigeria. You're welcome once again to Soludo TV live interaction at Aglo Lake Resort, where the Anambra Transition Committee are having their second session and handing over ceremony. Right now we are going to present to you the chairperson of that committee. Now, can you introduce yourself to the Anambra? Dalo, Afambo Ezekwesili. Okay, Dalo. Okay. I assume Ibomeya. Yeah, make it so fanabo. Okay. Okay. Mama Olena Lo Erike Himele Erike. I told some of the things Melena this transition committee because some people on Asna and they really know when this I really know when they say Kedi Hayalo when this now Lily Kuno Bialelun Ilini because Kowal and the Anambra Hemelon. If it in a transition, bo, if ending we go to democracy, okay. When one government is winding down and a new government is succeeding that government, it's usually necessary to help the incoming government prepare itself to hit the ground running. Meaning that where bido from a place or could not get it bam. Maka then only na kwadi bata into a new responsibility of governing a state. The amamasi everything in terms of what it would take to really organize governance in a way that orally it confused, orally completely overwhelmed because obuna na a transition team get well manifesto nyafo rotaya free force gasino game wiki well ifendia was no game ne fanya of mamalo okay if us no game to or well evidence deno igosi na etu was no game ya no nya but the best way to do it more ndiga well ife basatalo ndị ọ chọrọ ịkpọkọnata kafa nyere ya aka wee lụọ ọlụ fagabụ so ndị transition team ya ga-asị kedu ụdị ndị kwesịrị na faga alụ ife nyao the different kinds of ọlụ nyabụ ọchịchị ga-require all those things ife obodo dịka America adịghị egwu egwu ọnya bụ ife kpata afa ji eme ọfụma maka I believe na the wisdom of one human being kachasị I believe that na expertise nya kedu ife bụ expertise na bai expertise nka ndị ọka mmụta imago ife mụlamụ you know so and ima this transition team bụ ndị magazine fefa mụlamụ gbasatasi governance ọ maọbụ economy o maọbụ technology o maọbụ science o maọbụ environment or diversity of knowledge ka ewekomata ọnụ. Then the final thing bụ so inwelu ndị bụ ime priorities na policies na programs onye governor ga-alụ si ife a edelo ọ bụ eziokwu na alụọ ya etu a na a ga-enwe result. That one set of things. Then another set of things bụ
ndị nke edero onwelo things possible priorities for a state like Anambra ọbụna based on the particular limited horizon onye delo manifesto ji wee na-ene maybe they need more ideas a ga-etinye n'ife ndị nke etinyego na-achọ ime. That's another set. Then talent a ga-eji wee lụzi nya bụ ife, how do you organize it so that ka ọ ga-abụ fam nọdụ together ọ dịka ebe iwetara band ga-akụ orchestra ka e wee mmalị tụfa ga-esi wee kụ nyaba orchestra sound ị ga na-anụ adị suitable of the melodious to the ears. Then the fourth part of it abụrụ okay ndị na-akwado ịpụ apụ onweghị ife falụgasị ga-report nyaba ife falụgasị iji wee hand over. Okay, ebe governor need ka many people bụ experts in certain aspects nwee ike inye aka wee nweta those reports, ghọta those reports, draw the necessary questions, wee nyezie ya good briefing, sound briefing if ọ ga-inherit as asset and liability. Nyabu government Anambra ụdị ndị anwa dị mkpa na your team. So ọ bụ na ị na-anya by the time anyị kelo nyabụ ọlụ anyị wee nweta 17 sub-groups. Now each of the 17 sub-groups anyị nwere an average of maybe 7 persons, some were 10, some were 15, you know. By the time in Naloya, suddenly if in I say in the Maderika, the Maderirone. Then number 2, Bone say, no fadun de feel no nana pondi wakafabia lie ginikini or if he's why should your mind nife basatal governance bonabia ili nigini abili. You know, a lot of the people abrondiago at all kafalu biaelo or sacrifice kafamelo bany is but a sacrifice. Somebody like Moa na ku etiquette where be Anambra where na from them Moa na ku accommodation mo o reform na 1 naira ndi Anambra I think about as ma onye obuna emekata na kwana nyemo manke wa I think not 50,000 ko gini ka fa na the people for their out of pocket expenses. Some of us say na ya need odo ya. So ndi no na befa na eche na ife abu maka ilini fa wotara ifa Jesu ike fa mara ife fa na iko. Okay, like you this Yakowa Ezekwsili na out of these 80 people na well ndị volunteer they sponsored their expense throughout the committee sitting and the only challenge. I really want to know, and I think in the Anambra want to know and people that are willing to volunteer during this next 4 years. Oh, I am waited already. Okay. That expression of interest initiative governor-elect launch, we're sending we got selo idea of ifagi itwagisi Anambra State Fabia de Ifena website. Okay. Imana 3,000 people out of the gelling at that website. Bondesi in need room appointment. I just some choke malu. Nobuni cholundi ma odefa anom adim available in Nyabo service to Anambra State for free. Actually, a volunteer of my expertise, of my knowledge. Okay. So I knew where to go. 3,000 names na that database. Okay. Because na many countries are in a mato. Or when if the better, because they have people
who have that spirit of service. Away for those other people, they say na Fabia na the transition committee, all the kind of dirty mindedness can come up. Fawataro, what sacrifice is about. Fawataro, what selfless service is about. So etufasi no wefa azindi lulunyi kafasi ene ndi ozo. Now this transition committee. Oh, that's wonderful. Okay, only he could now that struck my mind to ask another question. And he could look about 3,000 volunteers. And in Nanya, I hear governor-elect here use now his administration might not get to that number of people. Meaning that now when more volunteers, they are nego. So I'm looking at the promises during the campaign, of which now the transition committee now can bring that manifesto into fruition. So here now, like he said that the government will create like 1,000 jobs, employments, and government already create job. Okay. Okay. Abroad the duty of government to create job. Government he create job. Nyabu job amambu the basis of economic growth. Job government they create. Of value. Okay. The real job government in Walobo, imegasi febasatalo policy. Iwu na etwe si emeife. Then on the basis of ifendianwa monagi, I say, hey, I actually invest in na Anambra State. Okay. Oh, in technology. I say, oh, I gotta be invest in Anambra State for some technology related thing. More, imago agriculture value chain. Okay. I say, oh, I want to, now take some products and move it to another level. Fabiarani may go see the farm up in the private sector, and they on a business. Fana, Chondi Galolo follow. Or from that, their investment, KCA create job. So if a governor na nyage make policies, nyage invest gasi in infrastructure, invest in education, so that obunam onye choi be in a business na Anambra. Environment oge menya business are they friendly. Okay. So ndi akeji meye business fa na Lagos fasi mba gini ka na-eme na Lagos. Enwem no enwete nnukuta customers na this Anambra, so ebe ka ga-abịa debe business. The more I na attract businesses ibi meye na Anambra, the more job opportunities gadele umwanyi. So onya bo diolo the governor nekumake ndi bo na ndofa niile ifefa na echebu appointment government ga-enyefa obo ko ndi anwa ka na ekumaka fakita o. Because obo ni na anya how many ministries? Okay, since we're looking at that now government well 22 ministries. About 19,000 people can get employed kafajebolo commissioners of 22 ministries. Mbano. Then obolo and kende the civil servants no wefa bo career civil servants. Obogodo ni actually add more civil servants to Anambra civil service. Omanlunu more than maybe at any point in time 30 people, 40 people. So that's not the issue. If we far before, but to gather talents ni na Anambra way in one location, so that oichinine upon that na any donye welogugu sini febasatalu climate change. Governor Jane at that data bank. Oga a full list of names. Magasi maka climate change. We can more fauku sifa. Ne kwa ifebasatalu this the impact climate change na agriculture na omu that place in rice. Yes. Rice. So osi the onwelu ifunu magasi unu nwe ike nyelumaka we che ni ife anyi kwesili ime. So data bank anwa for it. Ndị a na-eme as if na
onye ọbụla nọ na Anambra chọzi ịlụ ọlụ na gọọmenti gọọmenti ọdịone ego ne ka gọọmenti nwere ọ bụ gọọmenti employ chazi onye ọbụla akwụbafụ ụgwọ gịnịzi ka a ga-eji wee mee development ịghọta ife na fekwu so ndị mmadụ kwesịrị ịghọta that na the matter of employment bụ etu private sector ga-esi wee bịa Anambra rinne one of the things governors na-ege eme bụ make sure that na set gasị industrial parks so that ndị chọọ imeghe business kama faga na-eche kedu etu ga-esi wee nweta power adịrọ reliable for faije na that industrial park ebe a ga na-enwe 24 hours power so ọ bụ na ịbụ onye nwere a fashion company power ama mbụ an issue for you ọ bụrụ na ịbụ onye nwere a company na-eme products kwesịrị ka ị advertise na internet for ndị ụwa ndị ọzọ ndị nọ na obodo ndị ọzọ wee fụ ya o mean na ị ga-need internet services ị ga-enwe ya na that industrial park ịghọtago so enwe ụdị facility anwa ndị chọrọ run business ga-abịa ebe a rinne so ọ sị na nya ga-try so that ife nya ga-eme ga-attract 1,000 small and medium scale and large companies that be made business for Anambra. The more that they open their business, the more jobs are created. Yeah, and the more money flow in the economy. Prof na water sometimes, and they believe in all to bring that thing into so okuluni higher aloirike means that there's a lot of jobs to be done. Now, many jobs to be done, and higher alo like ilo, my oko, my mili, my internet provision, and livable prosperous homeland. Smart mega city. Okay. Now, higher aloirika, manego ye adero. Kedi unu kulu ebe yesi nweteti ego nwa some of this so many things onye ego ye ezuro iji wee me for chọ ime nwelu two possibilities. The first possibility bụ ego nke onwelu onwe ike ne ya si gịnị ka ego nke nwelu nji eme ife a nji eme ọ bụ priority in the face of ife ndị ọzọ gasị need ime so onwe ike rearrange etu o si use ego nwelu kita o change yalia if onwe ike igotewu with nyaba ego. That's one. More onye anwa obrodu more and kedifebo and nyana anom chesi kezi nke bụ and nyana onye anwa si na ebe bụ obele ego ka nwelu kedu ife ọzọ nwere ike imegasị ka m wee nweta more revenue ka ị ka m ga-esi wee kpatawo more money ọnya bụ ebe eji wee na-asị ebe ọ bụ na Anambra bụ 4.3 trillion naira economy na ọ bụ na onye ọbụla nọ na Anambra ọkachama ndị na-produce ife na-ele ndị na-ebu businesses na Anambra na ọ bụ na fa na-akwụ tax fa ka fa kwesị isi wee kwụ tax fa na mbụ sọsọ 0.05% of GDP ka a na-enweta as tax revenue na Anambra o mean na o nwee ife adịsịrọ akwụsịrị ọtọ so na part of nyabụ inweta more money ga-abụ kedu ebe gasị gọọmenti kwesịrị ịdị na-enwe revenue ọ bụ na nyabụ revenue ada abata from so ọ bụ na discover sia those places ebido revenue awa abataba. Then the third part of it bụ na ọ bụrụ nsogbu niile need solve ka government need ịbụ nya ga-solve ya o nwere ife a na-akpọ private sector ọ bụ na design certain problems ọfụma
private sector ga full reason fa ga-eji wee banye na maka fa banye na solve nyabụ nsogbu fa ga-eme profit. Fa mee profit fa ga-akwụ tax. So inwetekwo more money as government. Then another thing bụ na inwe ike ime ife a na-akpọ public private partnership. PPP. So PPP. So government wete, private sector wete fa emekọnata ọnụ. Then private sector amalụ na onwelu aspect of nyabụ iwete ego ebe profit ga na analfa. Government reduce go uncertainty more risk. Private sector aka enwe. So private sector are interested ibi ime nyabụ ife ma ọ bụ ịlụ ụzọ ma ife gbasatalụ ọkụ ma ife gbasata technology nke ọbụla ọ bụ na risk ya erika na ọma nkwe ka private sector sọsọ bịa mee ya. Then public private partnership ka ndị obodo ọzọ na-eji wee lụọ nyabụ ife. Nke ọzọ bụ na o nwere ife anyị na-afụ na Anambra, communities na-solve problems. Ịmakwa mmadụ nwere ike kunite si ụmụ nwanne ya Fabia na nna anyị na mgbe ọ dị ndụ ife o melụ na community anyị erika kedụzi ka anyị ga-esi wee ghasalụ community anyị na-anazi etu a. So ngwa ka anyị tụkọ ego anyị nwa ga-alụ ụzọ na ụmụ nwaanyị si aga wee na-eji echu mmiri, ụmụaka na-esi eje akwụkwọ. So that community spirit a ga-encourage ya, revive ya ọfụma, mana a ga-design ya so that ka enwee public community private partnership. That's wonderful. PCPP. Benefit benefit because so anyway, that kind of collaboration, a partnership, private sector will take care, government will take care, community will take care. At the time, if the Zogasi, a lot of the roads in our communities, the communities going to say, obusoso ba ka manlo mba bia no ka ituko nka anyị ka anyị wee gwa government ma anyị wee edebego and anyị wee edebego fedika 40% or 50% ego kedu private sector na government ga-abịazi no ka anyị ncha wee mekọ ife ọnụ ifugo na nya bụ echiche etu a ga-esi wee chọọ ego anyị eji wee solve problem ifugo na ine che etu anwe ifu na anyị ga-eme ọfụma as long as onye ọbụla cooperate ndị ara akwụ tax fa kwesịrị ibido kwụba maka na onye na-abanye n'ọchịchị Anambra bụ mmadụ ga-achọ ka 1 naira spend ka onye anyị value kali 1 naira instead of nyebu spend 1 naira value you ga-enweta bụ 10 kobo. Nyanwa bụ spend 1 naira
well, not easy. Right. So also that in the olden days, Anambra na Ebonyi, na this Anambra na Enugu as one state. So now this main market, now whole salary of the civil service from those areas. Yes. Now main market when or this is difficult Anambra areas IGR from so can you hear what the key men need to revive this? Oh, okay, if I brought a unique problem, I will go those kinds of problems na different parts of the world. Okay. It was ya solve here Amalugoya. Okay. So some of it will systems na procedures na administration. It was ya administer na they can offer personnel. Okay. And then the ease. Even the rate of taxation. There are different ways it's solve here. If I manage revenue leakages. So I unfortunately we can if we may million you know, so it was and if it didn't babu a mayor of Fuma onye ọbụna funa tax a na-enwete na nyabụ tax na-eji ya alụ ife dị mma especially for ndị ogbenye ọkwifulu ife ọbụna gbasata development emetụtara ndị ogbenye abụrụ development development bụ especially for ndị ogbenye ka invest na ma health, invest in education, invest in access to rural water, invest in if it was technology. Maka open also umaka no na township gain access to technology. O mean that na ya sibu mboye, fabulo boye forever. Or if I no. So all the na additional revenue again wete na gana banye na invest. Thank you so much for your patience to watch from the beginning to the end. I hope you have learned something from the video you have just watched. The video you have just watched is to bring information to your doorstep and for educational purpose. It is not to demonize anybody. Let us watch continuously and see who can be able to make a sense out of every nonsense we are seeing. We must continue. We move. It doesn't matter what they do. It doesn't matter what they say. They will kill us. Kill them. At the end of the day, Biafra is here. Thank you for watching. If you have not subscribed to the channel, please kindly subscribe to the channel. Click the notification bell so that you're notified each time I upload a video. You will be among the first to receive it. Thank you and remember blessed. Bye-bye. See you again.